Here we are going to discuss about one more application of a lens, and that is using the lens as a simple microscope. A simple microscope is a simple magnifying lens through which we use it to observe letters. You must be having a magnifying lens in your house and you must have seen how it is. We are just going to study in detail and we are going to derive an equation how the magnification of an lens is used. Okay. Now, a convex lens is used for a simple microscope. A compound microscope consists of two lenses, but a simple microscope consists of only one lens. Because it magnifies the object, we call that as a microscope. For all reasons you might not feel comfortable. तुम्हाला वाटेल की एक लेन्सनी मायक्रोस्कोप कसा होऊ शकतो. एक लहान गोष्ट मोठी दिसते, त्याच्या पलीकडे त्या डेफिनेशनला काय अर्थ नाही. मायक्रोस्कोप असतो हा नेहमी दोन लेन्सचा असतो. तुम्ही पॅथॉलॉजी लॅब्समध्ये किंवा तुमच्या शाळेतल्या लॅब्समध्ये मायक्रोस्कोप वापरला आहे तर तुम्हाला माहिती आहे मायक्रोस्कोपनी किती मॅग्निफिकेशन होऊ शकतं. पण त्या मायक्रोस्कोपला कंपाऊंड मायक्रोस्कोप म्हणतात. हा जो आहे हा सिंपल लेन्स आहे. वॉच मेकर्स एक सिंपल लेन्स आपल्या डोळ्यात घालून वॉचचं काम करत असतात. तेवढ्यापुरतं तो मॅग्निफिकेशन देतो आणि त्यांचं काम होतं आणि त्यामुळे त्याला तो सिंपल मायक्रोस्कोप असं म्हटलं गेलं. आपण जे मगाशी व्हेरियस पोझिशन्स आणि इमेज जे कॉन्व्हेक्स लेन्सची बघितली होती त्याच्यामधलं जो 6th इमेज जी होती दॅट वॉज द 6th पोझिशन. त्याच्यामुळे तुम्हाला आठवत असेल आपण ऑब्जेक्टला फोकल पॉईंट आणि पोल या सेंटर ऑफ द लेन्स यामध्ये जर आपण जर ऑब्जेक्टला ठेवलं तर त्याचं इमेज आपल्याला ऑन द सेम साइड ऑफ द लेन्स व्हर्च्युअल, इरेक्ट अँड हायली मॅग्निफाईड येते. सो दिस इज द बेसिक ॲप्लिकेशन ऑफ अ सिंपल मायक्रोस्कोप. सिंपल मायक्रोस्कोपमध्ये ऑब्जेक्ट नेहमी फोकल लेंथ आणि त्याच्या आतमध्ये त्या लेन्सला त्या ऑब्जेक्टला आपण ठेवतो आणि आपण इथनं बघतो. आपण ह्या साईडनी बघतो. लेन्स इज केप्ट ओव्हर हियर, करेक्ट. द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ओव्हर हियर अँड वी सी अ मॅग्निफाईड इमेज ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. आपल्याला तेच ऑब्जेक्ट असं मॅग्निफाईड दिसतं. दॅट इमेज इज ऑल्सो प्रोड्यूस ऑन द सेम साईड वेअर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, करेक्ट. सो आपण पुस्तकामध्ये लेटर्स बघतो आपल्याला ते मोठे दिसतात, करेक्ट. सो ते जे मोठे दिसलेले असतात ते व्हर्च्युअल इमेज आपण बघत असतो आपल्या डोळ्यातनं आणि ऑब्जेक्ट बेसिकली तो छोटाच असतो. पण जेव्हा लेन्समधनं बघतो ते ऑब्जेक्ट मोठं दिसतं. ते मोठं दिसतं जे आपण बघतो दॅट इज द व्हर्च्युअल इमेज विच इज गिवन in our 6th position of convex lens where the object is placed between the focal point and the pole. Is that clear? Now when we use the same position of that lens and object त्याच्यापासून आपण काय स्टडी करतोय? अ सिंपल मायक्रोस्कोप. अ सिंपल मायक्रोस्कोप. तर ह्याच्यामध्ये फार काय आपण वेगळं करत नाही आहोत. ह्याचे इक्वेशन्स फक्त ते एका मायक्रोस्कोपच्या टर्म्समध्ये आपण त्याला मांडतोय. हे नॉर्मली आपण जे लेन्सचे इक्वेशन्स आहेत हेच त्याला ॲप्लिकेबल होणार आहेत. हे सिंपल एक लेन्स आहे म्हणून आपण काही वेगळे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन वापरणार आहोत असं नाही आहे. इनफॅक्ट मगाशी आपण जे बघितले ते मोर कॉन्व्हेक्स पोझिशन्स ऑफ लेन्सेस बघितले. हा तर त्यातला एक सिंपल पार्ट आहे अबाउट अ सिंपल लेन्स. पण ह्याचं जरा वेगळ्या प्रकारे त्याचं इक्वेशन्स आपल्याला डिराईव्ह करायला पाहिजे, करावे लागतात. ते आपण बघू. आणि तुम्हाला प्रॉब्लेम्स जेव्हा येतील त्यावेळेस सुद्धा तुम्हाला त्याच व्हेन दे टॉक अबाउट अ सिंपल मायक्रोस्कोप तुम्हाला आत्ता जे आपण करणार आहोत त्या इक्वेशनमध्येच तुम्हाला ते सोडवावे लागणार आहेत. ओके. सो लेट अस सी व्हॉट दिस इक्वेशन इज अबाउट. नाव इकडे जर तुम्ही हे बघितलं तर दिस इज द पोझिशन ऑफ द लेन्स. नाव धिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकल पॉइंट अँड द पोल of that lens. Can you see? This object is placed between the focal point and the pole. This is the height of the object as you can see. Now when you look at from the other side, हेच object तुम्हाला असं enlarge झालेलं दिसतं which is created on the same side of the object because it's a virtual image. This we have already studied. आता ह्याच्यामध्ये एक थोडंसं आपण एक वेगळी थिअरी बघूया. आपण आता मी तुमच्याकडे बघतोय मीन्स ॲक्च्युली राईट नाव आय एम लुकिंग ॲट द कॅमेरा. सो यू कॅन सी माय आयबॉल्स आर स्ट्रेट बिकॉज आय एम लुकिंग ॲट दॅट. मला जर सिलिंगकडे बघायचं असेल तर मी माझे आयबॉल्सला एका अँगलमध्ये नेतो. फार वरती बघायचं असेल तर मी माझी मानसुद्धा टिल्ट करतो. सो अल्टिमेटली फ्रॉम द व्हर्टिकल आय एम हॅव्हिंग अन अँगल ऑफ माय आय
टू सी अन ऑब्जेक्ट ॲट अ पर्टिक्युलर हाईट. आर यू गेटिंग मी? म्हणजे समजा जर हा माझा जर डोळा जर असला आणि इफ आय एम ऑब्झर्विंग अन ऑब्जेक्ट ॲट दिस पर्टिक्युलर पार्ट, तर माझ्या डोळ्याचं पोझिशन मी असं ठेवतो. इफ दिस ऑब्जेक्ट इज ॲट दिस हाईट, तर मला डोळ्याचा अँगल असा बदलावा लागतो ना टू लुक ॲट दॅट ऑब्जेक्ट. आपण बघतो ना वरती, आपण डोळ्याचं जे गोल जो बॉल आहे त्याचा आपण अँगल चेंज करतो वरती बघण्यासाठी. आपण किती वरती बघतोय दॅट डिपेंड्स अपॉन किती मोठं हाईटचं ऑब्जेक्ट बघतोय. एक उंच बिल्डिंग असली तर ती आपल्याला नुसत्या डोळ्यांनी नाही, आपल्याला मान पण आपल्याला अशी वरती करावी लागते त्याची हाईटचं एंड बघण्याकरता. ओके, सो ह्या आयसाईट ज्या अँगलनी ज्या हाईटला आपण बघतो दॅट इज प्रपोर्शनल टू द अँगल दॅट इज प्रपोर्शनल टू द हाईट. तीच थिअरी आता आपण इथे वापरतोय. म्हणजे हा जो व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट आहे हे बघण्याकरता मला डोळ्याला एका अँगल बीटामध्ये त्याला मला डोळ्याचं बुबुळ मला तेवढ्या अँगलला तिथे चेंज करावं लागतं सो दॅट आय कॅन सी द टॉप ऑफ माय मॅग्निफाईड इमेज. आर यू गेटिंग मी? So if this is that angle beta, so I can take this angle also as beta. So this is also beta. From the horizontal, the angle by which you can see the straight line is angle beta. म्हणजे मी जर असं बघितलं तर फ्रॉम माय आईज आय कॅन सी धिस पॉईंट. माझ्या आयबॉल्सला मी चेंज केलं टू अँगल बीटा, आय कॅन सी द टॉप ऑफ द इमेज. करेक्ट? तेवढं मला माझं जे आयबॉल्स आहेत ते मला त्या अँगलला मला चेंज करावं लागतं आणि दॅट अँगल इज बीटा. हे लक्षात आलं? वेन दिस इज वॉट वी आर सीइंग द मॅग्निफाईड इमेज. आता ही लेन्स काढून टाका आणि त्याच ऑब्जेक्टला आपण नॉर्मली बघणार आहोत. आता ह्या दोघांच्या मधला जो लेन्स आहे तो मी काढून टाकले, तर ते छोटा ऑब्जेक्ट बघण्याकरता मी त्याच्या ज्या हाईटपर्यंत माझ्या अँगल डोळ्याचा मी नेणार आहे दॅट इज गोइंग टू बी धिस अँगल. ते कमी असणार आहे ना. हाचा अँगल हेचा टॉप बघण्याकरता जर बीटा असेल तर नॉर्मल ऑब्जेक्ट नेकेड आयनी दॅट मीन्स विदाउट लेन्सनी जर मला बघायचं मी जर म्हटलं तर मला माझ्या डोळ्याचं अँगल कमी ठेवावं लागेल ना. अल्फा अँगलमध्ये स्मॉल अँगल आय विल बी एबल टू लुक ॲट दिस ऑब्जेक्ट. गॉट इट? नाव व्हेन आय हॅव टू लुक ॲट दिस ऑब्जेक्ट देर इज सम स्टँडर्ड मेथड. एक तुम्हाला फिजिक्सच्या बद्दलचं किंवा आपल्या डोळ्याच्या बद्दलचं तुम्हाला एक माहिती देऊ इच्छितो. दॅट आपला जो ऑब्जेक्ट असतो जसं जसं आपण जवळ जातो तर आपल्याला ते ऑब्जेक्ट आय कॅन स्टार्ट सीइंग दॅट ऑब्जेक्ट क्लिअर. करेक्ट? आपण जेवढा खूप लांब असेल की परत ते बुरकट दिसतं, पण जसं जसं आपण जवळ जातो तसं ते आपल्याला ऑब्जेक्ट क्लिअर 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 दिसायला लागतं. आणि आपण एक डिस्टन्स असतं आपल्या डोळ्यापासून एक डिस्टन्स आहे, मिनिमम डिस्टन्स. त्याच्या जर पलीकडे जर मी त्या ऑब्जेक्टला आणलं तर मला परत ते ऑब्जेक्ट बुरकट दिसतं. आलं लक्षात? फार जवळ मी डोळ्याच्या पुढे गेल्यावरती मला खूप क्लिअर ऑब्जेक्ट दिसेल असं नाही आहे, मला ते बुरकट दिसणार आहे. सो आपल्या डोळ्यापासून जे ऑब्जेक्ट ज्या डिस्टन्सला मला क्लिअर दिसतं त्याला मी म्हणतात डिस्टन्स ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. डिस्टिंक्ट मीन्स क्लिअर विजन. सो दिस डिस्टन्स असतं त्याला आपण म्हणतो DDV, डिस्टन्स ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. त्याला ह्या डिस्टन्सला DDV असं नाव म्हणतो. So this DDV normally for humans is 25 centimeters. 25 सेंटीमीटरपर्यंत आपल्याला तो ऑब्जेक्ट क्लिअर दिसतं. तुम्हाला डॉक्टर्स तुमचे पॅरेंट्स सांगत असतील जवळनं पुस्तकं बघू नका, कारण त्यावेळेस काय होतं आपण डोळ्याला स्ट्रेन करतो. DDVच्या आतमध्ये आपण जे काही ऑब्जेक्ट्स बघतो ते बघण्याने आपल्याला डोळ्याला स्ट्रेन होतं आणि दॅट इज वाय वी आर ॲडवाइज दॅट नॉट टू रीड बुक्स बाय कीपिंग इट व्हेरी क्लोज टू आवर आईज. इफ यू हॅव गॉट अ नंबर, please wear a spectacle and then read the book, but the books should be kept at a distance of at least 25 centimeters from your eyes. That is the distance of DDV. Is that clear? So here this eye is kept at a distance of DDV. D means distance of distinct vision. In that case my eye is subtending an angle alpha with this object, and when a lens is kept in between the eye and object I can see a virtual erect magnified image, and that time my eye has to change through an angle beta. So what is the magnification? So magnification is going to be, which is the larger angle? Beta is the larger angle, so it is going to be beta upon alpha.
हा जसा रेशो वाढत जाईल दॅट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लेन्स. नो, मी जर लेन्स जास्ती पॉवरची वापरली तर मला माझ्या डोळ्याला अजून वरती करावं लागेल. द बीटा विल इन्क्रीज मोर. इफ द बीटा इन्क्रीज मोर, which means I will be able to see a more larger image of that particular object, isn't it? Is that clear? So that amount of angle through which my eye has to go to see the top of the image, that will depend upon the power of the object, the magnifying power of the object. So therefore the magnification is given as the larger angle upon smaller angle. If it is twice, beta is twice alpha, then magnification will be 2 times. म्हणजे तो मला ऑब्जेक्ट त्या ओरिजिनल साइज पेक्षा डबल दिसतोय. गॉट इट? सो दिस magnification for a simple microscope is given as beta upon alpha. Beta is the angle subtended by your eye to look at the image. Alpha is the angle subtended by an eye to look at the object directly without the lens. Clear? Now ह्याच्यापासून जे आता हा इक्वेशन आहे मॅग्निफिकेशनचा, that let us derive it using our conventional methods and some geometrical equations we are going to take over here, by which we are going to derive and come to some equation which gives this particular relation. Now let us look at this triangle. Let us look at this triangle, that is B, A and O. Can you look at this triangle B, A and O, in which B and O, in which tan beta will be what? Opposite side upon adjacent side. So it's going to be AB upon AO. It is going to be AB upon AO. So this will be, suppose, my first equation. Now in physics, almost in most of the chapters, whenever the angles are small, it is observed. It is not in physics. In physics, we are going to use some approximation techniques. If I don't use approximation techniques, my equations will become very lengthy and will be very difficult for you all to solve those equations. Okay. So for advanced physics, maybe we will not go for approximations, but for your level of simplification, certain approximations are taken. And it was observed that if the angle of sine is very small in terms of radians, if the angle theta is very small, then sine of angle is almost equal to that particular angle in radians. Means sine of 2 radians will be equal to 2. So whenever for small angles are considered, we take sine of that angle is almost equal to that angle. Now what happens to the cos? For very small angle of cos 0 is 1, so the value tends towards 1. So the value of small angles for cos tends towards 1. So what will be the value of tan of that angle? So on the numerator you have got sin theta, which will become theta. In the denominator you have got cos theta, which is going to become 1 for small angles of theta. So tan theta is taken to be approximately equal to theta, right? So tan beta, so I take this beta to be approximately equal to AB upon AO. Is that clear? So let us give this equation as 2. Now look at another triangle, that is in this triangle, that is your direction of DDV. So in this triangle, let us take this as again B A, let me give this position as P, BAP. Again here tan alpha equal to AB upon D. D is what? DDV, distance of distinct vision. So here you will realize that again I can use the same concept of approximation, that alpha is approximately equal to AB upon D. This is my third equation. Now using this magnification, I can use this. So magnification is beta upon alpha. So therefore it will be AB upon AO upon AB upon D. So your AB is getting cancelled. So this will become
d upon a0. Now what is a0? As you can see over here, this is the position where the object is placed in front of the, and we always take this as u. We always take this as u. So a0 is nothing but u. So it is going to be d upon u. That will be your magnification as seen from this particular equation. Clear? Now here we have another concept for lens maker's formula. We have 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u. Now since u is on the left hand side for this particular situation, it will be taken as minus 1. V is also on the left hand side. Now this is your v. Can you see? This is my v, that is the distance of the image on the left hand side, which is also negative. Focal point of this lens is positive. So 1 upon f will be taken as 1 upon minus v, and u is minus minus will get cancelled, 1 upon u. So it is 1 upon u minus 1 upon v is 1 upon f. So we have, I can rewrite this as 1 upon f plus 1 upon v equal to 1 upon u. Here already I have d upon u, so I can rewrite this in, substitute 1 upon u into this. So I will have magnification equal to d upon u, no? So d is multiplied by 1 upon u. So if I substitute over here, it will be d into this whole term, that is 1 upon f plus 1 upon v. This is the equation of magnification of a simple microscope. Okay, so it is d upon f plus d upon v. This is what you have to actually remember when it comes to simple microscope. So whenever they talk about a simple microscope, this is the form in which you have to listen, because this form is in the form of DDV. You are taking into consideration DDV, that is the distance of distinct vision. It is in that form the magnification is used. Otherwise, we have our standard equation of magnification, height of image upon height of object, v upon u. We have done certain theory based on this equation, but for simple microscope you have to use this. Now within this also there are two cases. There are two cases. In case number 1, in case 1, you have the image that is formed at DDV. This image, if it is formed at DDV, means what happens, if suppose this is my lens, if I keep the object very close to my eyes, so what is going to happen? It is going to be seen blurred. If I keep a lens in between, I will see a magnified image. If the magnified image I will be able to see clearly, provided it is at DDV. If the image is also within 25 centimeter, again that image also I will be able to see it blurred, because anything within the 25 centimeter, my eyes cannot see anything clear. So the image will be seen at DDV, or the image will be seen at infinity. These are the two cases where the image should be formed. These are the two cases where the images should be formed. So in this case, case 1, when the image is at DDV, that means V is equal to D. So in that case, what is going to happen? I will have magnification is equal to D upon F plus D upon D, that means equal to D upon F plus 1. This is my equation of magnification in case 1. Is that clear? In case 2, what happens? In case 2, the image is at infinity. If the image is at infinity, then you will have magnification equal to D into 1 upon F plus 1 upon V, and V will be at infinity, so 1 upon infinity is 0. So ultimately magnification is D into 1 upon F, right? So these are these two equations which are to be used for simple microscope. So once again,
for an image at DDV, the equation is d upon f plus 1. F is the focal length of the lens. If the image is at infinity, it will be d upon f only. So that plus 1 will go away. And I believe you have understood the concept, what is required for a lens that has to be used to magnify a particular object. Okay, so basically those people who have an eye problem and they cannot read from the near images, right? Means they cannot, they have a problem of myopia, that means far-sightedness, that means the close, or they cannot able to read the text clearly. So in that case, what is done? They use a magnifying lens, or they have a positive number, you know. Normally you have this number after the age of 40. Okay, so in that case, it eases your reading if you are using this lens. So that lens makes you whatever the image you are able to see which is blurred, which is not clear, after putting a lens, the image is formed at a distance where you are able to see clearly. Means, I just explained to you, normally for a normal eye, the distance of distant vision is 25 centimeter. But as you age, that distance may increase to 40 centimeter. So up to 40 centimeter, I am not able to see clearly. At 40 centimeter, I am able to see the object clearly because the shape of your eye changes. So what do? I use a lens so that whatever object is kept between 0 to 40 centimeter will be formed at 40 centimeter, because 40 centimeter I can see it clearly. So that the power of that lens should be so calculated, which normally is done by the opticians. What they do is that, so anything, I cannot keep that object at 40 centimeters to read, no, it is too awkward. Normally at this distance I will keep my book, but at this distance my eye cannot see it clearly. So what I do, I use a lens so that that image of that object will be formed at 40 centimeter where my eyes can see clearly, and therefore I am able to read those letters. Is that clear? Similar thing happens with short-sightedness. That means a person cannot see far distance, which most of you have this specs. It is for short-sightedness. That means the far distance objects cannot be seen, that is your glass boards or your whatever is there at a very long distance. But the near vision is very good, up to 25 centimeter you are able to see clearly. So in the farthest distance, there is some distance where your eyes can see clearly, and beyond that it is blurred. Normally for a healthy eye, infinity one has to look at it, till infinity one can see clearly, but a defective eye can see clearly maybe only to 80 centimeter. After 80 centimeter you see everything blurred. So a lens has to be so selected so that the image will be formed at 80 centimeter. So any distance, any objects which are very far will be seen at an distance where your eye is normally able to see that object clearly. That is the fundamental behind deciding the power of the lenses for short-sightedness and long-sightedness patients. I am just giving you a brief. In terms of problems also, we will see how this short-sightedness and this long-sightedness problems are solved by using an right lenses. Okay, and that power of the lens you have to design. The situations are given that this person has got short-sightedness, cannot see distance beyond a particular distance. So what is your suitable lens that you will suggest to him? Those who are doing NEET, for them this type of problems are very important for you, right?